ちょっとこれびっくりしました。めちゃくちゃ近い。うわー、マコ。Thank you for coming today. I just come back New York. Thank you. Bye. どうするし？マイクなし。マイクなし。左こっち？すみません、マイクこれ？これ誰か何も言ってくれないです。この辺で、はい、お願いします。はい。ふなっしー、マイクこれです。はい。マイク。どうですか？オッケー。オッケー。はい、じゃあこの辺でお願いします。わあ、ありがとうございます。Thank you。はい、お戻りください。窮屈ですか？これが最初マイクが入らない気がするんですな。マイク持ちましょうかね。マイク。こう。マイクここ。大丈夫でしょう？マイクオッケー。オッケーらしい。大崎さんオッケー。テストお願いします。ヤッホー。はい。オッケーらしい。ありがとうらしい。Thank you. So, okay, it works. I expected Funabashi to become a star after being at the Foreign Correspondents Club, but I have to admit, seems to be a star even now. And we never had so many people here at this time. The last time I remember was some sort of prime minister. So, Funabashi really, yes, is a superstar, and this is why comes to us today. First, we will have some short conversation, and after this, you are free to ask all questions you ever had and want to ask Funabashi. And please, sorry, yes. And I have to welcome Hashimoto-san. She is the interpreter of today. So, I just, yes, you ask all the questions. Be quiet, be quiet. And if you ask any questions, this is a message I learned first. Funabashi is without gender. Don't say he or she or something like this. It's just Funabashi. Whoever makes a mistake, yes, will get punished in a way. As you know, local mascot characters are quite popular in Japan. I experienced this 2 weeks ago when I went to Germany. I had many mascots on my back. It's nothing left because all the kids and even the grown-ups took them away. And Chiba-kun was the most popular. I was surprised, but I have no Chiba-kun left. I had 2. And maybe Funabashi is a sign that, yes, this type of Japanese economy is quite popular in the world. ここ日本外国特派員協会にデビューしたらその後セレブになるのかなと思ったらもうすでに大変なスーパースターであるということが皆さんの反応からも分かりました。で、もう当然な彼はふなっしーはスーパースターなんですけども皆様に今日は一つ注意があります。彼にふなっしーに対して質問するときにふなっしーは性別がないということですので he とか she とか彼はとかそういう言葉は出ないようにみんなで気をつけましょう。ではこの司会のカルステンはですねドイツに2週間前にいまして、ドイツにもいろんなマスコットがあるなということをリュックに子供がぶら下げているマスコットなんかも見ながら眺めていましたけども、日本ではこういったキャラが
スタートして君臨するんだなと、こういうのが受けるんだななんて今見てて思いました。Okay. Thank you. どうぞ。And in the beginning, I will ask Funashi a few questions. The first, so instead of speech, because Funashi is not a big speaker. He's quite active, maybe hyperactive sometimes. I made the mistake, he. Go nasai. And so we will have some sort of speech in with question and answer. Hi. The first question I would like Funashi to answer is, you went to New York. Why New York? ではですね、ふなっしーはですね、ちょっと演説はあまりなさらないということで、もうこの段階から司会との対談という形で、話を進めさせていただければと思います。で、一つ目の質問なのですが、ふなっしー、なぜ今回ニューヨークに行ったんでしょうか。一言で言うとお仕事なんですな。Well, in one word, it was work. ニューヨークコレクションっていう舞台に東京ランウェイの日本のブランドが出ることになって、そのアンバサダーとしてふなっしーが任命されたらしい。You see, I became an ambassador of this fashion event. It's called Tokyo Runway, and Tokyo Runway had this opportunity to go to New York. There's New York collection. And so I, as the ambassador, went there to root for the event. その人でやっぱりね、ふなっしー顔が小さいし、スタイルもシュッとしてるから、モデルとして出れるのかなと思って期待したんだけども、それはね、ちょっと考えさせてくれって言われて、でもとりあえずニューヨークのデザイナーの日本のデザイナーのハン・アンスンさんって方が衣装を作ってくれて、まず応援するアンバサダーだから会の応援をするっていう話になったらしいな。So, you know, since I was appointed as the ambassador, and I also have a very small face, and my figure is so nice, I thought I would be able to trot on the walkway together with the models, but unfortunately that had to be debated somehow. But anyway, Han An-soon, one of the designers, made me a dress, and I was able to wear that very fashionable, stylish dress as an ambassador, first of all. I heard all the models would have liked you to be on the catwalk as well. So, is yellow the fashion, the color of the next winter and autumn season? So, because you are, yes, quite yellow. もうモデルさんたちもきっとふなっしーと一緒にランウェイを歩きたかったと思いますけども、ところでふなっしー、その秋冬のショーだったということですけども、この秋冬のテーマカラーは黄色でしたか、やっぱり。何色だったんでしょう。なんかそうでもなかったなしな。It wasn't yellow, なし。でもなんかリハーサルをやらせてくれて、初めてそのニューヨークコレクションのランウェイっていうのを歩いたけど気持ちいいなしな。But you know what? I did walk on the runway. It was in the rehearsal, unfortunately, but it felt so good trotting on the runway. そのし、ナッシーウォークっていうの決めたなし。I decided it should be called the Nashi walk, you know? I just got some orders, so sorry. I have to. Typical male only can one thing at the same time. So when you went to the Fashion Week, after this I heard you went to the Empire State Building, and suddenly, out of the air, you became some sort of really celebrity in New York. So if you walk around New York streets, people really greet you and celebrate you. Did it happen like this? でふなっしー、そのニューヨークファッションウィークの後はなんとニューヨークのエンパイアステートビルディングに行かれたというふうに聞きましたけども、そこでなんか突然セレブになったんですって。ね。セレブなしなし。Yes, celebrity なし he says. But、そのセレブになったっていうことはやっぱりニューヨークの街中とかこう歩いてるとみんなわーキャーって言うんですか？日本人観光客の食いつきは半端なかったんですな。Oh, the Japanese tourists, boy did they react to me. でもね、アメリカニューヨークの女の子たちもふなっしー見てキャーキャー言ってくれてちょっと嬉しかったなしな。Yeah, but I was really happy too because also some of the American New York girls also said yeah for me, so I was really happy, Nashi. ね、エンパイアステートビルに登ったら、そのなんか上の方にセレブリティピクチャーってあったし。You know, and when I went up into the Empire State Building, there was a part before I went to the top where there was this hall with all these photos of celebrities, you know?
そしたらそこのなんかの写真にふなっしーも載せてくれるっていうんで、そこのホームページにアップされてたのしな。And they said I will be able to get in one of these photos. So now I'm on their homepage too. なんか聞いたら日本でそこに載ったのは皇太子殿下様と日本大使と小野洋子さんしか載ってないって聞いて、そこの横にふなっしー乗っけちゃっていいのって思ったけど。And I'm a bit overwhelmed about this because I heard, okay, who other are the Japanese that are in this hall with their photos? And they said, well, Crown Prince, the ambassador from Japan, and Ono Yoko. So it's going to be like me, the fourth Japanese. And I really wonder if I should be there together with these people. But you get used to it. Seems to have some fun during this time. I watched you on the video, and I had the impression you enjoy being some celebrity, especially as the Funabashi city is not as big as New York, and maybe it's more people celebrating you there. 大丈夫ですよ、ふなっしー。多分慣れますよ。だって、セレブとしての生活もきっとさらに国際的にね楽しめると思います。船橋市の規模に比べてニューヨーク市もうちょっとありますからね。あ、そうです。でっかかったのしな。Yeah, New York was huge. 池袋みたいだったのし。It was as big as Ikebukuro, yeah. でもなんかこのウォールにはミッキーマウスさんとかスパイダーマンさんとか、あとタートルズさんとかが置いてあったから。ひょっとしたらふなっしーもそのうちハリウッドデビューできるかなって期待してんだしな。Yeah, and here's my next ambition. On this hall with all these photos, there was also Mickey Mouse and Spider-Man and Turtles too. So now I'm thinking maybe I can go to Hollywood. あとね、そこにニューヨークの市のご当地キャラのバーディー君っていうのがいたなし。And also, there was this mascot, Birdie, and it's supposed to be the Gotochi character or the regional mascot Birdie of New York City. So, Okay. go ahead. So you had some sort of character summit or things like this. なんかキャラクターサミットに参加されたとか。あ、そらそらしバーディー君とサミットって言っても2キャラしかいないけど。Yeah. Yes, Nashi. It was a summit with 2 characters, yes. Mostly the real summits have only 2 important characters like presidents or things like this. So good. I heard your hometown is quite happy because you promote business as well. Is it right that Japanese politics is thinking about changing Abenomics to Funanomics? Yes, yes, Funanomics. This is a Funanomics. 質問はですね、船橋市の方でもですね、本当にふなっしーの活躍によってビジネスも拡大しているというふうに聞いていますけども、もう船橋市に限らず日本の政治においてもうアベノミクスにとって変わるフナノミクスなんていうのもありえますか？Thank you! ちょっとマイクインストールさせてもらったなし。We just installed the microphone. Sorry, excuse me for that, Nashi. そのしなんかふなっしーが活動することによって何か経済効果をもたらすんであれば、それも一つのモチベーションになるかなと思ってるなし。Yeah, it would be one motivation for me if, acting as Funashi like this will give some economic result. So what can people in Tokyo do? You have been in New York, you have been in your hometown, you have been some other places in the world, but most Japanese people live in Tokyo. Do they have any chance to meet you or to get one of your stuff or something like this? ではちょっと国内での活動についてもふなっしー聞いてみたいと思いますけども、ニューヨークとか世界のあらゆる場所に最近訪問されてるみたいですけども、船橋ではなくて東京はどうですか？日本の人口って東京に密集してると思うんでたくさん人がいますけども、東京の皆さんとのこの交流みたいなものってあるんですか？みんな会えるんですかね、ふなっしーに。イベントで結構ね都内でもやってて、女性がだいたい 90% ぐらい占めるけど、いっぱいお客さん来てくれるんだしな。Oh yeah, I get to meet all of my fans in the events in Tokyo. We have events in Tokyo, and by the way, 90% of the people attending are women, but yes. So, but you don't have any gender, so you don't care whether it's men or women. そこはでもふなっしー気にするところじゃないですよね。性別ないですもんね。ないなし。Right, I don't. びっくりした。So surprised. At least I'm happy you noticed the difference. 少なくとも男女の違いを認識されていると。そうなし、
人はやっぱ男女分かれてるのは分かるんですよ。 Yeah, I know people are divided into two groups, man and woman. Yes, I know that. Yes, yes. So, do you have any idea to change the situation and to get more men, make more men your fans? なんか今後の予定として男性のファン増やそうとかそういった取り組みとかはありますか？ああ。でもなんかキャラクター好きな男性があんま少ないなしな。むしろ今なんか徐々にお子さんのファンが増えてるなっていうのはファンレターの数で感じるなし。 No, as I look at my fan letters, I think there's more children coming on board as the FUNASSYI fan, not the men, because it seems like there's not so many men that love characters. Oh, let's work on this. So, you are unofficially, so we have many official Japanese characters. How did you manage to become a star without official support? はい、ではですね、その千葉県船橋市非公認キャラクターという立ち位置についてなんですけども、非公認なんですよね。あ、そうだしな。公認じゃないのになんでこんなにビッグスターになれたんですか？多分これ日本人独特の感覚だと思うけれども、やっぱり昔から半眼美意気って言葉があるなしな。You know, I think it's one of those typical Japanese traditional senses where we like the ones that are not the top winners. We root for the second and the under. ふなっしーにはこうほとんどね子なし状態、一個のなしが活動してるから、どこの会社もついていないし、どこの事務所もいるわけでもない。それでもこうひたむきに頑張って蹴落とされて登っていくような感じを見て。一つの物語として皆さんが見ていただいているのかなって気がするなしな。You know, and this is how I see this story. So I was acting as like one pair, right? I'm a solo. I'm on my own. I don't have a company backing me up. I don't have an agency. So I think people were looking at me and sort of empathizing as they saw me trying to do something and being kicked out, trying to do something and losing, and then over time, people start to look at this as a developing story and they start to engage. One last question from me. You are quite, I know you have to sit down now, and I'm sorry for that. You are more the active type, so hyper active. ふなっしー座ってるの辛いでしょうね。だってもう本当にいつもすごい動いてますもんね。そうだしな。結構じっとしてるのも辛いなしな。I know, I don't like sitting still. No, it's hard for me. そう風が入ってこない。First of all, there's no ventilation here. Yes, we work on it. Inside. Most of your colleagues are a bit slower in their movements. Even Kumamon is not as active as you. What is the reason for your activity? Is it the healthy, juicy pearls, or what is the reason why you are so different? ゆるキャラといえばですね、ふなっしー大丈夫ですか？大丈夫です、大丈夫ですよ。キスだし、ちゃんとキスだし。ゆるキャラといえばですね、例えばくまモンとかそれ以外にも動きが割とゆったりしたキャラがあると思うんですけども、ふなっしーだけすっごい動くじゃないですか。これはキャラの一環なんですか？それともなし汁がどうなるとかそういったことと関係してるんですか？ああ、そんな病気みたいに言わないでほしいなしな。Don't say it like it's some kind of disease. 最初はふなっしーもゆったりしてたなし。I was moving slow in the beginning too, actually. ただたまたまこうやって I just happened to shake like this 風を取り入れてたなし。 to get ventilation inside this, いわゆるフルーツ呼吸ってやつなしな。It's called fruits ventilation or fruits inhale. フルーツブリーズ。Fruits breathe. いや。そしたらそれを見た周りのお客さんがすごいもう一回言って One more try って言ってきて Yeah, and they saw me sort of breathing and they said, Hey, that's cute, do it again. みんなそういうアクティブな動きが好きなんだなと思ってどんどん取り入れるようになったなし。 Yeah, and then I figured out that people like very hyperactive, active characters, so I tried to do more and more of it. That's how it developed. Okay. Now I think there should be or will be some questions from the floor. So whoever wants to ask Funabashi something, please raise your hands. はい、ではご質問を受けしたいと思います。 Yes, Jake. 怖いなしな。特にないみたいなしよ。 No questions? No, You're done? no questions? No, I have a question. あります、ふなっしーあります。Funabashi-san. Funashi-san, sorry. もう何でも答えちゃうでしょ。 I'm going to answer everything. Ask me anything. All right. もうみんな来ていただい It て says ね。 here you have a habit of lying, so you have to be careful. So try and answer the question as honestly as possible. Though your habit of lying makes you only different from one politician who says Fukushima's under control. Question.
how do you feel about the current plan to change the Constitution, which would remove the word basic human rights from the Constitution? But you're not human, so that doesn't necessarily apply to you. I'll skip that question. How do you feel about the removal of a peace constitution to make Japan able to fight again? And are you willing to go fight and die for the Imperial Japanese Army? はい、ではふなっしーは、虚言癖があるということなんで答えが全部嘘かもしれないんですけども、その辺は今日ちゃんとよろしくお願いしますね。 OK らしい。でふなっしーはなしですけども、こんな質問をしちゃいます。今の憲法改正の話がありますよね。この人権についてとか質問がありますけど、そうだ、ふなっしーは人間じゃなかったんで聞いてもしょうがないかもしれないけども、とにかくこの人間の権利とか平和憲法とかについて、解釈を変えてこれから日本も戦えるようにするとか、そんなニュースがいっぱい出てますけど、それについてふなっしーどう思いますか？うわ、めちゃくちゃ答えたくねえなしな。 Oh my gosh, I really don't want to answer that one. Okay, thanks. 何事も平和にいってほしいですな。 I hope everything goes well in peace. Everything should be in peace. So you're saying you're in favor of the peace constitution. Thank you very much. わかりました。今憲法の解釈についてふなっしーの考え方がわかりました。ありがとうございます。 So we have 90% of your fans are women. I see in this room more women than normally. So maybe one of the ladies has a question to you. 女性からの質問いかがですか？ファンもね、9割女性ということですけども。OK らしいよ。今日女性多いですね。 Hello, Funashi-san. I'm Sophie from Kyoto News. So more and more people know overseas about you now, and maybe you can become a symbol of Japan. But do you think that you can become a good symbol of Japan? And what characteristics of Japanese people's spirit do you have? And secondly, where are you planning to go overseas next? Thank you, Nashi. 共同通信のソフィーさんです。2つ質問がありましてですね、1つはですね、もはや日本のシンボルとも言っていいぐらいのキャラクターになりつつあるわけですけども、その日本を代表するキャラの一つとしてですね、どういった日本人の魂というかスピリットをふなっしーはお持ちですか？そんな特徴をですね、少し教えていただければなと思います。あと2つ目の質問はどういった海外の国に今後行ってみたいかという質問です。とりあえず最初の質問なんだっけ？ What was the first question? 日本魂です。日本魂。ふなっしー梨の妖精。休憩します？ふなっしー。大丈夫ですよ。お水いるじゃんで。お水。大丈夫です。Don't worry. とりあえず日本人っていうか梨の妖精なんだけれども、やっぱりね、大和魂としては果敢に何でもチャレンジするっていうのがふなっしーのモットーだしな。もうね、失敗してもいい経験になったなと思って何でもやるらしい。この回も多分そうだと思うらしい。All right, so first question, the spirit of Japanese that Funashi will represent might be to make challenges and go forward with courage, because that is one of the good spirits of the Japanese people, although I'm a pure fairy. Maybe this conference itself might be another failure, but I would like to overcome any failure I make going forward and continue to make brave challenges. で2つ目の質問は海外どこに行きたいかなっていう。とりあえず今度ね、南極行くことになってるんだし。Oh, I have plans to go to South Pole next, actually. それがね、今からちょっと楽しみでしょうがないのし。Yeah, I'm looking forward to going to the South Pole. パスポート？サウスポールね。サウスポール。What will you do there? 南極には何をしに行くんです Visit か？ penguins. なんか南極の海に沈められるらしいなし。I think the plan is they're going to sink me in the oceans of the South Pole. That's what I've 日本 heard. のね、テレビ局はもうデンジャーすぎてやばいなしな。Now, the things that Japanese television companies make you do, it's just シ so ャリシャリの dangerous. シャーベットになって帰ってくるんでしょ。I'm probably going to turn into like a pear sherbet by the time I come home. Before I ask the next person to ask a question, maybe you want to jump a bit for ventilation. So if ちょっとふなっしー休憩します？次の質問入る前に飛びます？OK でしょ。換気をして。so who else wants to ask a question? Thank you for waiting. So all these recent smartphones are asking for questions?
No. Okay. Answer the question, okay? So who Hi. else? You, the lady over there, and then you. 台湾連合法のライと申します。ふなっしーは200以上の兄弟がいますと思うんですけど、兄弟の同体共演は可能ですか？私の274体全部ってことなし2人とも3人とも。船五郎っていうのが今こっちの妖精界から人間の世界にやってきてちょくちょく仕事してるんですよ。仕事って言っちゃいけないんだしな。So this is Rai-san from Taiwan, and the question was that so Funashi, she's heard that has siblings over 200, and so do you have plans to sort of do something together with them? And Funashi's answer was, well, there's 274 siblings in all, and there's one named Funagoro who has moved from the world of the fairies to this human beings world, and we sometimes work together. Oops, I shouldn't have said work, he said. この前は動画から見ると、ふなっしーの中国語はすごく上手なので、これは Your Chinese was really good, you know. 台湾への進出の準備ですか？ Are you practicing Chinese so that you can go into Taiwan next for your next field? 急にビジネス集がしてきたんですな。This smells so much like a business. でも台湾の人たちがふなっしーのことをよく知っててくれて、実際に台湾にも4回ぐらい行ってるんだし。But actually, the people in Taiwan have a good awareness of me. I've been to Taiwan 4 times already, too. で会場にもうふなっしーの格好した台湾の子たちがもうぎっしり埋まってて、ちょっとそれは感動しちゃったしな。And I was really touched and moved with something, you know. I went to this hall where my fans were supposed to be, and there they were, all in Funashi costumes. So there was like a whole hall of Funashis. でね、すでにね、ふなっしーの偽物が台湾歩いてたってツイッターで来たらしい。And I also heard news that there's lots of fake Funashis walking on the streets of Taiwan, too. So did you ever have some sort of family gathering, or was the Taiwan experience the most impressive according to the number of Funashis? そのふなっしーの兄弟で集まるその家族会みたいなものってあるんですか？それともそういうのはなくって、台湾でその会場いっぱいにふなっしーの着ぐるみを着た人とこう家族会をやってるような気分になったっていうことなんでしょうかね。どっちかというと後者なしな。The latter would be more true. Okay, you had a question. J キャストニュースの工藤と申します。日本語で失礼します。先ほどちょっと司会の方からちょっと名刺が名前が出たんですが、くまモン、ゆるキャラとして比較をされることも多いと思うんですが、ふなっしーにとってくまモンというのはどういう存在でしょうか。やはりライバルだとお考えでしょうか。例えば2013年の紅白歌合戦ではかなり強い調子で取っ組み合いをされてて。関ジャニ∞の方から、くまモンはルールの中でやってるけども、ふなっしーもそれを守れと、そういうふうに割ときつく言われていたと思うんですが、そのあたりのそういう取っ組み合いをされてた時の気持ちとか、そのあたり含めてお聞かせいただければと思います。Okay, this is Mr. Kudo from JCast. His question is about Funashi in comparison to Kumamon, which was alluded earlier. So Kumamon is also a popular yuru kara or a soft mascot. So Funashi, how do you perceive Kumamon? Is Kumamon a rival, or what is Kumamon to you? I have seen you actually have a fist fight basically with Kumamon in the 2013 end of the year Kohaku singing contest, and Kanjani 8, the idol group, was telling you to follow rules like Kumamon does, you know? So I was observing that and wondering what your answer would be to my question. くまモン先輩なしな。非常に尊敬してるなし。ご当地キャラとしてふなっしーが出てこれたのも、昔からひこにゃん、くまモン、バリーさんとか西子くんとかいろんなキャラクターがこう徐々に認知を増やして、その後にふなっしーが来たっていうのが、先人たちの先人違うなしな、先キャラたちのおかげだと思ってるから、すごい尊敬してるなしな。
確かにちょっと紅白の時はね揉めたらしいくまモン先輩圧が強くてなんかもんどり返っちゃったの知らん？でも基本的には仲いいんですよ。ライバルじゃなくて一緒にこのキャラクター界を盛り上げる大事な仲間だと思ってるんだし。Okay. So Kumamon is a senior colleague to me. So he's senior. He led the path for following soft characters like us. So I respect Kumamon. And there were other characters as well, mascots like Barry and the other ones who all try to play their role very hard so that they gain awareness more and more. So with the efforts of my senior colleagues, I was able to appear and start my career here. So it's really because of this leading people. Oops, not the people, but the leading mascots, he said. Oh, but you know what? Kumamon was pressuring me a little bit in that Kohaku end of the year singing program, so I kind of wanted to revolt, and that happened. But usually we work together very well to make sure that this yuru kara industry or the circle becomes more active. So, more questions from the audience? Yes. I'm Peter Landers from the Wall Street Journal. We're a business newspaper. ウォールストリートジャーナルのピーター・ランダーズです。ビジネス誌ですけども。メジャーなところ来たらしな。Oh wow, a major media. How much do you charge for 1 hour? ふなっしー時給いくらですか？時給多分なし1000個ぐらいだと思うなし。1,000 pairs approximately. What's the price for a good Chiba pair now? 1,000 pairs? 今梨1個いくらですかね？船橋市の美味しい梨1個で。美味しい梨？計算しちゃう梨？ You gonna calculate? 生々しくなっちゃう梨？ Oh, that's too real. ファンタジー梨ね。This is all a fantasy you have to remember, right? Yes, I'm working for economics paper as well, so I know you can't pay him. He's just behind the limits. Again, I said I'm losing the game. So better to ask you the questions. 経済誌もいらっしゃってるというのは認識しますけど、どうしてもこういう質問には答えてくれないんですね。So, any more questions? はい、次のご質問ございますか？ Yeah. By the way, as long as the gentleman needs time, did you ever meet Chiba-kun? 千葉君と会いましたか？千葉君とはもうイベントで何回も。All the time in events. All the time. So you are some sort of close friends meanwhile. 特に仲良しですか？もちろんだし、同じ千葉県出身で、千葉君が千葉の大名だとしたら、なしはいわゆる農民クラスだし。So of course, Chiba-kun is kind of like the lord of Chiba, and I'm like a farmer. Yes. Okay, good description. So please. My name is Khalil Hassan. I'm ambassador of Bahrain from the Middle East. I am very, very impressed by this beautiful culture. I am very impressed by the FUNASSYI and the interpreter herself again. She's very interesting the way she's doing the interpretation. I heard that you are working on peace issues. And my question is for you, you will accept if we invite you to our National Day reception in December and join us with your message of peace? Thank you very much. I enjoyed very much the presentation. Thank you. 感想とですね、ご招待です、ふなっしー。大使からですね、本当に今日の会見を見ていて、これは日本の美しい文化、カルチャーの一つだなというふうに感銘を受けて聞いておりました。嬉しいですね。ありがとうございます。He's very pleased with your comments. Thank you. And それでですね、今年の12月にですね、平和に関する話ということで少しレセプションというか会合がありますけども、そこにふなっしーぜひ来ていただいてですね、平和についてちょっと話をしてくれませんかというお誘いでした。平和についてPeace? About peace? いいんですよ。多分ふなっしーが呼ばれるってことは多分平和な証拠だと思うなし。Yes, Nashi. Yes, sir, of course, because if I'm invited, it means that place should be an already peaceful place. So, yes. Okay. You want to go? Okay, please come.
Andy Klein, WCN-TV.com. I heard you're an Aerosmith fan. Is that right? エアロスミスのファンって本当ですか？あ、yes, yes, yes! Oh, would it be possible for you to sing us your favorite Aerosmith song? ちょっと一声お願いできますか？ OK ですよ。いきですよ、いきですよ。 Yes. Walk this way! Walk this way! Walk this way! すごいね。Thank you. Thank you. ありがとうございます。 This will bring you a few more invitations, I'm sure. また招待が増えるね、ふなっしー。 Another question? Okay. Funashi-san, well, I know you have no gender. How would you feel about going out with or possibly marrying a yonashi? If you- ふなっしーは性別がないというふうに理解してますけども、結婚とかどうなんですかね。例えば洋梨さんと結婚するとか、そういった考え方については何かご意見ありますか？品種改良ってことなし？ You mean improvement of the breed you're talking about? 難しいそうだしな。でもふなっしーにとって洋梨っていうのはいわゆる外国人タレントみたいな感じだしな。Yeah, but that's kind of difficult because for me, ふなっしーlike a Taylor Swift. a yonashi would be something very foreign to me, like Taylor Swift. But you like foreign things like Aerosmith, so would you consider it if you met the right yonashi? でも洋物好きですよね、ふなっしー。だから適切なその洋梨にあったら結婚も検討してもいいかななんて思ったりしませんか？戸籍ないから結婚とか無理なし。I'm not registered as an ID here on this planet, so I cannot get married. It's impossible. Thank you. Someday maybe you will have human rights as well. ありがとうございます。いつかふなっしーも人権をですね、勝ち得ることができるといいですね。そうですな。Oh yeah. This brings me to another question. You just talked, one of your relatives, one of the friends, decided to become some sort of human being and leave the fairy world. Did you ever think about that? I think he meant the fairy is in the world of human beings right now. ふなっしー、人間になりたいとか思ったりしませんか？ちょうどこの話が出たところで。そうだしな。Let's see. でも人間になったらいろいろ面倒なことがいっぱい起きそうだしな。Things seem quite complicated if I become a human being. I agree. その通り。しばらくはね、梨のままでいいかなと思ってなし。I think I should stay a pair for a while. There's the next question. Hello, Funashi. I'm from Hungary. I'm a sportsman, and I have two questions. First, when you Tokyo host the Olympic Games, would you like to attending? And which sports do you like? I think you may be better than Usain Bolt. What do you think? でハンガリーからのスポーツ紙の方ですけども、そのオリンピックがですね、今度、日本でありますけども、ご参加の予定ありますか？それから好きなスポーツとかありませんか？きっといいアスリートになるんじゃないかと思ってますが。参加は多分聖火ランナーとかやりたいなしな。Maybe I can hold the torch. I would like to be the runner with a torch. That's how I would like to participate in the Olympics. もしやらせてくれるなら、この頭のヘタを燃やしてもいいなし。And then, if they will allow me to run with a torch, I can even sacrifice the top of the pear too, I can let it burn with the fire if they will allow me. So, and can I show you my super power skill now? Yours? Yeah. 僕もちょっと見せたいスキルがあるんですけども、ふなっしー、見たいですか？ Yes, yes. Look at this. Yeah. No, what? So this is my superpower. Thank you. これが僕の超能力です。ぶっこんできたなしな。Wow, that was abrupt, he said. It's more famous characters in our room than we thought. So please. こちらもね、かなり有名なキャラクターですよね。こんにちは、ふにさん。FA スペイン通信のマリアと申します。One of the first times I saw one of your shows, you were in America and you were participating in some kind of festival.
similar to the Tomatina. It's this festival where people threw tomatoes at each other. Did you enjoy it? ある番組で見たんですけど、ふなっしーまた以前もアメリカに行ってですね、なんかお祭りに参加してましたね。どうもその映像を見るとみんなトマトを投げつけ合っていたようなんですけども、楽しかったですか、ふなっしー。シアトルの方でテレビのロケで、トマト祭りみたいなやつでスペインでもやるやつなしな。Yeah, the one that they do in Spain as well, right? It was a tomato festival in Seattle that I was in. もうね前日ぐらいからトマトが積み上がってて、当日真夏だからもう半分トマト腐ってたなし。Yeah, you know, there was like piles and piles of tomatoes from the day before the festival in preparation, but it was hot, summertime, so half of them were already rotten. Will you come to Spain to participate in the Valencian festival, or do you want to go and do, for example, San Fermin with the pools? ということでスペインに来てもらうことはできますか？例えばバレンシアの同様のトマトフェスティバルとか。スペイン危険な祭りがいっぱいだしな。Yeah, I know that Spain is full of dangerous festivals. Yeah, I'd love to go. パンプローラの牛追い祭りとか。Pamphro, and then the ones there where they chase the bulls. Yes. Yeah. はい。So please come to Spain. じゃあぜひスペインに来てくださいね。なし。Okay. Thank you. So the longer you stay here, the more invitations you will get. So let me ask the question: Is there any place in Japan or in the world you would like to go? Maybe we can organize some sort of invitation. なんかふなっしーここに座っている限りどんどんいろんな招待が来てるみたいですけども、本当にここ行きたいなって思うところどこかありますか？日本でも海外でも。でもイタリア行った時にやっぱ海に面してるとか料理が美味しいなと思ったんで、先ほど言われたスペインとかポルトガルは行ってみたいなと思ったんだしな。Yeah, I'd like to go to Spain, maybe Portuguese as well, because I really enjoyed the delicious food when I was in this place in Italy, you know, dining out, facing the ocean. It was wonderful. What food do you like? This is I never thought about. 好きな食べ物とか聞けばいいんですかね。もつ煮。He likes cooked gut. Oh, really? So, the next question, please. では次行きましょうか。Sorry, I have one more question. I think many foreign tourists are coming to Japan these days, but very few of them will go to your hometown of Funabashi. Can you give a recommendation of Funabashi to foreign tourists, and are you ready to welcome them? And what would you like them to do there? Thank you. 今日本といえばですね、外国人観光客、インバウンドのですね、観光客がどんどん増えてるという話がありますけども、皆さん日本に来てもらっても船橋まで行く人はそんなに多くないのかもしれません。そういった意味でふなっしーどうですかね。なんか船橋のおすすめスポットをご紹介いただくとか、それから実際に船橋に来てもらったらどういうふうにしておもてなししたいと思いますか？船橋って言ったら結構商業施設が多いなしな。Well, there's a lot of commercial sites in Funabashi. That's what we're known for one. 有名なとこだとやっぱララポートっていうのがあるなし、ここがね年間入場者数が東京ディズニーランドに匹敵するぐらいお客さん来るんだしな。Yeah. So in terms of commercial facilities, there are shopping centers, and one of the popular one is Lala Port. I heard that the traffic in Lala Port per annum is as much as Tokyo Disneyland. そこにね、3月6日にふなっしーのお店がオープンするらしい。And guess what? My store is going to open on March 6th. よかったら来てらっしい。That's tomorrow, so please come if you'd like. Yeah, Funashi store is going to open up in Lala Port tomorrow. いや、いい振りだったらしな。That was a really good question for me to announce this. Thank you for question. So, yes, please. 弁護士 .com というニュース編集部の山口と申します。Yeah, she's from attorney.com, and Funashi is saying, "Oh my gosh, even that is here?" 最近働きすぎて休みが取れないとか、仕事では危険ばかり押し付けられるとか、そういった悩みって何かありますか？ And I'm here to ask you, whether you're working too hard recently, Funashi, yourself, or maybe you do all these very dangerous acts and put to risk, Do
Do you have any concerns or worries regarding your work life, Funashi? 相談に乗ってくれなし You're going to give me お金いるの consultation? Do I need to pay you? It's pro bono. でもこうやってねこう皆さんが喜んでいただけるうちは本当頑張ろうかなって思ってんだしな Oh, I plan to continue this while everybody's enjoying me. で落ち着いたら地元の保育園とか子供たちの前で喜ばしてればいいかなと思ってんだしな And then when things settle down, I think I'll just be in a nursery school or a kindergarten in the Funabashi neighborhood and just entertain them. So how many years passed by since you grow on some nice nashi tree in your hometown? ふなっしーはですね、その地元船橋市で木に生まれたんですよね。あ、そうなし梨の木から出てきた梨。梨の木から。それいつのことだったんですか？2012年3月ぐらいのしな。Oh, well, that was about March 2012. Somewhere around there. もう約3年経ったのしな。It's about 3 years. So we are 3 years old now. We are coming to an end. So whoever has questions should use the opportunity to raise the hands now. 他にご質問ございますか All are happy with you. See this. So, which is your plan for the next days? So, tell us. The attorney already was a bit concerned about your work-life balance. So, what is for tomorrow and the day after tomorrow? What is your plans for this week? ふなっしーのですね、もう働きすぎについて心配もしてくれてる人もいるみたいですけども、今週のご予定とかどうですか？例えば明日とか明後日とかどんなご予定なんですか？明日がまさしくそのオープン日ですな。Yeah, tomorrow's the opening of my shop. そのしイベントでお客さんたちで喜ばしに行くなし。So I'm going to go there to please the customers who come see the opening of the store. でそれ終わったらもう9日からずっと月末ぐらいまで南極にいるなしな。And then I'm going to the South Pole, which I was talking about, all the way from the 9th of March till the end of the month. Yep, that's the schedule. Good. So, we asked many questions. You answered very polite and very good. Maybe you have a message to sing or to show or to give the audience to say bye-bye. But before you do so, we have a tradition in this club to make our guests honorary member for 1 year. I know your main meal and your favorite meal now. I don't know whether we can manage to do this, but whenever you want to come and to relax from your hard work, you are welcome with us to join us and enjoy the club, which is quite nice in the evening. And as I just leave this for you, because now you have the last words of this conference to tell the audience. ふなっしー、締めにですね、最後何かおっしゃっていただくとか、やっていただくとかあれば最後にお願いしたいと思いますけども、その前にこの封筒をお渡ししましたのはですね、これはここのクラブの1年間ここでいつでも使っていただけるというもので、ふなっしーお仕事で疲れたら来てね、特に夜はいいですよっていう。そういったご案内の手紙。ここ夜な夜ななんかパーティーやってるんですよ。Really? What do you do in this club? Do you do parties all along, or is? Yes, you're always welcome. This is the third invitation for today. いつでも来てくださいね。今日持って、はい。Thank you, thank you. So now it's up for you to yes. ではふなっしーどうぞ。Whatever you do for your time. 本当に今日はこんな素晴らしい会にねお呼びいただきましてありがとうございます。Thank you very much for this wonderful event. Thank you very much. またお忙しい中来ていただきましてありがとうございます。 Thank you for sparing your time from your busy schedules too. おかげさまで3年間も梨を続けられて本当に嬉しく思ってますなし。 And it's really thanks to you all that I've been able to continue this pair for 3 years now. これも最初誰もファンがいない頃から一人一人増えていったその応援の皆様の応援のおかげだと思ってるんだし。 And this could not happen without my fans, each and every one of them, because it was really one by one. 最後に感謝感激なし汁ブシャをしたいなし。 So I'd like to thank you with my last act, which will mean, thanks, I'm so impressed, pear juice busha. ペアジュースブシャをやるのに感謝は何だし。感謝感激。Thank you でいいんじゃないですか。 Thank you. Thank you, I'm so impressed. Impressed. あ、impressed. Thank you! Impressed! Pear juice! Boosh!